Greenland Broadcast. Nze Williams tuli butola malusu na doko oli olunaku lwaleero webale kutwegattako wona osinzira okugoberera mukwano gwaffe tukweyanziza nnyo gwe atugoberera ng'osinziira wona osinzira otugoberera olwo emikono gyaffe benneebaza nnyo abatwala obudde ne mutugoberera ku Greenland Media ate ng'eyo channel ebeera ya creative and performing arts. Naawe bw'oba onyumirwa creative and performing arts osobola okugenda wana bya creative and performing arts twabijjawo olumu nga bitutataaganya olumu storage nga gwe si gy'osuubira n'otandika okukayana ne banno ne bagamba nti William ate kakati ebyo byotugamba ffe tebiina makulu n'ebirala so kati stories zaffe za creative and performing arts tuziteeka ku Greenland Media. Olunaku lwali tuzze gwagoberera Greenland Broadcast. Bingi bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda, updates nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Dr. Kano Kizza Besigye azze mu kkooti ebibaddewo ne bibeerawo nga bw'olaba footage oyo ekyenjawulo ekibadde ku kujja kwa Dr. Kano Kizza Besigye mu kkooti kyekyokuba nti ajjidde mu kagaali ku mulundi guno ekitegeeza nti ebintu byongera okubeera nga si bwe twali tubisuubidde. Ensonga ya Dr. Kano Kizza Besigye okubeera mu komera nga n'obulamu bwe bukendeera yeyongedde okubeera nga eteeka bannayuganda bangi nnyo ku bunkenke ate nga ndabyeko kokasi y'NRM nayo efulumizza okukkaanya kwayo mu buwandiike era chief whip n'aweereza n'akwata ekiwandiiko ekyo n'akola ne press statement eraga nti bo bakkaanya n'ekyokuba nti mu muntu yenna ayambala ebiteeberezebwa okuba ebyamagye kaabe civilian naye ng'alina ebintu ebikozesebwa amagye ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebyamagye ayambadde engoye z'amagye awozesebwenga mu kooti marshal embegakaawo kooti kye yali ewakanya so kakati bo bana bagundi NRM kokasa batudde entebe bo bagamba nti nno kituufu era kirimu ensa ekyokugenda abantu wozesebwe mu kooti marshal. However ne bateekamu akawakatirwa akagamba nti okuggyako bajja kubangawo n'engeri yonna gye banaaba bangasobodde okwewolereza ne bateekamu okusaba kwabwe okugendanga mu kooti ez'olukale. Gobeta Greenland Broadcast wabaddewo eddoboozi lya poliisi ligenda okuzannyira mu maaso awo nga omu ku bakulu ba poliisi annyonnyola nti ekikwekweto kikoleddwa ekavule ku kitebe kya National Unity Platform bwe kikoleddwa nga banoonyereza ku nsonga za parade ezaakolebwa ng'abantu bambadde engoye bo poliisi ne other security agencies bagamba nti nno zeefaananyiza ebyambalo by'amagye era nga n'ebikolwa ebyakolerwawo activities zonna zifaanagana n'ebintu by'amagye byekolwa activities z'amagye zikola mbu bakoze ekikwekweto kyabwe ekisookedde ddala okuzuula kyekigenda mu maaso. Byonna bigenza okuggwa nga akireewo kivumbi rather kuliko omwami omulala awo then ne wabaawo General Gaddafi nga nabo tebakubwako kyamulubaale kwegamba ebintu biri tight stories nyingi nnyo olaba nga developments ku stories nyingi nnyo mu ggwanga erya Uganda oba okyalaba story eno neegwawo oba okyatunuulidde eno neegwawo so General Gaddafi bw'abuzeewo akireewo naye abuzeewo jjukira akireewo yakwatibwako ko n'akomezebwawo bukomezebwa so ku mulundi guno era azzeemu okubuzibwawo. Ekirungi poliisi evuddeyo neyogera ng'egamba nti bakoze ekikwekweto ekyo ne sister agencies okusinziira ku mukulu wa poliisi bwe ngenda okuteerawo ka clip ako bwe nabantandisa okuzanya clips omuwulire nga bw'ayogera era nkakasa ne bwe mba sikazzeemu kakuzanyiro okawulidde wali nga tuggulawo. Amawulire amalungi ga Nyanzi chairman Nyanzi Ssabakunzi wa National Unity Platform akomyewo eka kigambibwa bwasangiddwa okumpi n'amaka ge era nga bw'olaba akafaananyi ako ng'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'olaba ne ttiimu yonna yaba Nganda n'abaana be n'abalala nga bazze okubaako okusaba kwe bakola okwebaza Katonda era chairman Nyanzi ng'agamba yeebaza Katonda kubanga mu gy'abadde abadde asaba nnyo era chairman Nyanzi osobola okugamba nti okukunga kwe mwakunze osobola okutaaha oba okuyimbula oba okuwandula Ssabakunzi wa National Unity Platform ate era nga Munnayuganda Ssemaka omwami amanyiddwa kwavuddemu ebibala chairman Nyanzi akomyewo eka. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ebintu bingi nnyo kugamba bw'oba birabira ku screen naddala
otyamu bwoti ndabyeko afande Nalweyiso alina ensonga ze yeeyogerako emabegakaawo ezikwatagana ku bonga bwoba omuwulirizo ayogera owuliranga ali mu kulengeza principal Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alinga amukkakkanya abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu People Power ne National Unity Platform ab'enjawulo ne bavaayo ne boolesa obutali bumativu bwabwe ku internet era ne bateekako obubaka obwanganga General Nalweyiso mulabyeko ng'ali ku interview n'omwami oyo wa UBC ng'annyonnyola ng'agamba nti kale ne bwe yandibadde alina kye yasobezza temulina kukwata nsonga bwe muti ojjukira nalabye nga Wayiso Omufumbiro ku TVM ng'amuyisaamu kye bayita eggaali ndowooza nga ne Wayiso Omufumbiro alaga obutali bumativu bwe oba butakkaanya na nsonga General Nalweyiso ze yayogedde. Ennaku zino mbadde ndaba nnyo General Nalweyiso nga yeetaba butereevu nnyo mu kukola okuwa endowooza ku nsonga z'ebyobufuzi obaolyawo nga munnayuganda ng'annyonnyola kuba bikwata ku bigenze mu maaso mu ggwanga yonna wadde nga bw'aba ayogera atera nnyo okulaga nga bo nga NRM bwe batasobola kukwata buyinza kubuwa bantu basaazisaazi era amanyi okugamba nti kaakati mu abantu abasoma ne mukwasa eggwanga bano akaana akabadde wano jjo actually bibimu ku bintu ebyasinze okutanula abamuddiza obutali bumativu bwabwe nga bagamba ekintu kye badde ayogera tekyabadde kitu kirungi nekimu. So kakati kansooke nkusuulirawo akaloboozi kano eddoboozi eno ery'omukulu wa poliisi nga nnyonnyola ku ebyo ate nkusuulirewo n'erya General Nalweyiso nga nnyonnyola ku nsonga ezamutuusiddwako ku internet. Mbasaba kubanga kati ekinvumya oyalina n'erinnya Bayibuli naye abantu balimbuulidde sirimanyi nakulimanyi simanyi mwalimu omukazi nga mutemu nze sitemula era omulimu gwange kutaasa nakyo bakikutaddeko omulimu gwange kutaasa omulimu gwange kuyamba bannayuganda ate bwe mba nnyamba bannayuganda nze siina kibiina bonna mbayamba era kyenvudde musaba omwogezi ono ti akitegeere mu pate ye gy'alimu mulimu mikwano gyaffe oli kujja oyo Ssennyonyi Mufumbiro yani ye Mufumbiro mwami Mufumbiro mutabani mwange Mufumbiro oba muzzukulu wange kubanga simanyi myaka gye mu pate ye mulimu mikwano gyaffe betwogera nabo betuwabula abakkiriza ne tubawabula n'okubawabula oyo twogera nabo olusi ne tulya nabo ne babeera n'ebizibu tuyinza obbayamba ffe gwe mulimu gwaffe. The 21st February 2025 I wish to release the following information that police and sister agencies have conducted a search on illegal military training at the National Unity Platform premises. Following the reports of unauthorized military drills at the National Unity Platform headquarters in Kavule and their premise in Kamwacha, all of them in Kampala City, Uganda Police Force, in collaboration with other security agencies, have mounted a coordinated security operation. Our security personnel, through the evening, conducted searches at the mentioned areas and locations. And the searches shall continue until when the objective is achieved. Further updates on the outcomes of this operation shall be provided in due course. Thank you. General Nalweyiso nga nnyonnyola ensonga ze ne poliisi nga bannyonnyola butya bakoze ekikwekweto kibateeganye ku bigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebikwatagana ne parade eyakolebwa ku birthday ya Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Kavule ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Ebintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Waliwo amaloboozi ga mirundi ebiri genda okuzannyira era nga erimu ligenda kubeera lya bujulizi bw'osobola okuwa nti waliwo eggulire litwakoledde ku Greenland Broadcast mu video yaffe yasembeyo nga tulaga nti abakulira akakiiko bana balambirira abali kakiiko akalondesa naddala nga beetaba butereevu mu kusunsula mu akamyufu omwava Council Nalukoola okuba nga ye flag bearer ku National Unity Platform okwesimbawo mu Kawempe North by election Council Nalukoola bawambibwa
era mu video eyo gyengenda okuteerawo ogenda kulaba ng'omukyala akapulira akakiiko ako banyonyera butya bwe bawambibwa era mu kuwambibwa ne batambuzibwa batya n'ebiddako agoberera Greenland Broadcast. Ensonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bw'oba tofuddeyo nnyo z'okulowooza nti ebintu bya bulijjo era nga bw'oziraba otandika okwesisiwala otandika okutya kubanga ekiwamba abantu ekyo nze nawulira nga bakinyumyako bunyumya edda lwakuba nti ne security operatives oba agencies zijja kugamba zo zimanyi bwe zikola emirimu gyazo owange bizibu nnyo nakati sooka tuwulirize omukyalo ono bwannyonnyola bawambibwa batya ne batwalibwawa kumala bbanga ki bwe bateereddwa bukwakkulizo ki obubaliko tulyoke tudde tuliko Greenland Broadcast kulira ebyakakiiko k'okulonda olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika ebakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we by the names Sebufu John Name. Tuba tukomaawo mu mmotoka twalimu bana emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze ne tubeeramu ne Rema ne tubeeramu ne Eddie Kayabula ne tubeeramu ne Rovers. Tuba tukomaawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block. We thought it was a normal road block. Ne tuyimirira okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba what have we done nga tebakitukiza kwogera kintu kyonna ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone okutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast okutuggyako amasimu ne batusiba ne Rema aye ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana aye ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batuwawudde n'abasajja akyali ne tubeera ffekka twayisibwa bubi wano mu kutukwata batukwata bubi. In fact ate munnaffe Rovers yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa ng'essimu ye balowooza agigandidde so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eyiso munaaba mulabi so ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tetumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mukoperatinga mwogere bonna bababuuza ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batuuza wansi then ne batandika otubuuza amanya gaffe lwaki tuli mu NUP bye twali nabyo ne babituggyako byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga then ne batutwala mu kaseera mwe twali twasangamu abakyala abalala ne tutuuloona kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki the comfort I have my family egenda kuntuesinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema bamutwala for interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless. Tetwali that day because twali ku tension. Yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne bantwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera ne bambuuza programs zetulina mu by-election gye tugendamu akaluke kawempe ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo kiki ekiri wano how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi ne batubuuza about our families gye twasomera ne batubuuza emirimu gy'abantu tugikola tutya baani abatukulira wano ne batubuuza financial controller yaani ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalwa akaddako strategies gye tulina buli district how do we connect era baani abakola emirimu eja president waffe so bebadde batubuuza naye ng'ekintu kye tusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abductions zikyagenda nyingi era akaluke kawempe is going to be it's not going to be a normal by-election. Kati we batu ne tubeera omwo mu room saawa zabadde nga ziwera 11 12 kubanga tomanya budde ki ne bajja ne batufulumya nze ne Rema was going through a lot of pain ne batugamba batwala mu ddwaliro ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba batusobola kugamba nti ono yabadde ono because twabadde batusibye
then ne bateeka mu mmotoka ate ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba katuba twakatuuka nendaba n'omuntu ng'abuze emmotoka yange ng'agirese ekireka ne batuggyako statement ne tuwandiika naye ate mu kuwandiika statement ne batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende tebagenda tuwa police bond ne batugamba tuvuge tugende. Yes, obiwulidde okyabiwulira tubiwulidde tukyabiwulira ebyo byonna bitegeeza kasiki ka 2026. Of course osobola okwebaza omukyalo okubeera omuvumu okuba nti akyasobola okujja okweriraanya ba Lewis Lubongoya Secretary General wa National Unity Platform n'okuba nga akyali bold enough to come and say what transpired when they were abducted. You who is watching from wherever you're watching in, I am Williams. This is the Greenland Broadcast. We're trying to do snippets of different stories that are unfolding and other developing stories from back home, Uganda. Bingi bigenda mu maaso bw'owuliriza omukyala nga bw'ayogera ng'omukyala owange byonna bizibu gemazima byonna bizibu. Uganda nyaffe Katonda agisaasire kugamba onoonya wootandikira ne wookoma byonna ne bikusobera kyokka nga olumu ebimu bino bigenda okubeerawo ng'ate waliwo obubaka obukulembedde obwamojja tulaba n'ebirala ndowooza kiryetaagamu n'okuddamu okugazeetinga oba n'okuteeka mu lukale oba okugulayo program ku TV amagye gajje gagambe nti bannange olugoye olufaanana bwe luti lwaffe temulwambala ebikolwa ebifaanana bwe biti temubikola amasomero gagayidinga abagayidi oba gayidinga abasikaikuto oba gayidinga nti kasita okuba maaki booti oba atiz oba attention buli bwokikola mu ngeri bweti eba ebifaanana ey'amagye. Because for example bajja kunyonyola bagambye nti parade z'amasomero gye ziri assemblies ezo wajja kubeerayo abasikautu abagayidi n'ebirala bakola activities ezifaanana bwe zityo. Omulala akutegeeze nti bano bawerekezezaako ebigambo bingi nnyo ku kukumba kwabwe ku mazaalibwa ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi byonna definitely nga bitera okwogera nti wayinza obutabaawo kwebuzaabuza kungi nnyo byonna bya nsonga za kubbinkana na kirwanire wakati wani alina okubeera mu ntebe ani atalina kubeera mu ntebe naddala nga tuli mu kiseera kino ekya bannayuganda abangi ennamba ennene egamba nti the change is overdue. Waliwo okuwanyisiganya okwabadde ku NBS nga bali ku frontline kwabaddeko Secretary General wa National Unity Platform, that is Lewis Lubongoya David, and Nganda of the FDC, who is also a member of parliament. There was Andrew Mwenda, who is a journalist, who is supposed to be a journalist, later on who progressed or upgraded to a political commentator or analyst or whichever thing that fits him. They exchanged. There was havoc during a debate, and to make matters worse, there was a honorable minister, that is Baryomunsi. There was a person responsible for public relations of NRM, that is Ofono Pondo. So from Lewis Lubongoya, there is this minister, the name is running out of my head, and there is Ofono Pondo. The exchange past the minister. Actually, there is Ofono Pondo, there is Mwenda. The words go past Ofono Pondo to Nganda, from Nganda past Ofono Pondo to Mwenda. It was a heated up exchange of words, and the words that were exchanged, the communication was clear from especially Mr. Andrew Mwenda, that Dr. Kanokiza Besigye, according to the voice notes, was quoting that Dr. Kizza Besigye was plotting to kill General Yoweri Kaguta Museveni, and Andrew Mwenda is like, and from that note, or on that note,
Yoweri Kaguta Museveni, general of the UPDF and NRM, has all the moral authority and should have the audacity to treat whichever way Besigye is treated. Minister Baryomunsi is looking on. The public relations person that is Funo Pondo is looking on, and the havoc is between the exchange is between Mwenda and Nganda. It is, should I say, an interesting interaction? It is not an interaction, of course. It is a bitter verbal exchange between Andrew Mwenda and Nganda. Let us watch it, and I'll be coming back. Let me make the point. Besigye was in a meeting planning to kill Museveni in cold blood. Did he subject Museveni to due process? In fact, I think Museveni is a very humane person. Why? Because Museveni could have kidnapped or abducted him from Nairobi, killed him from there, and would never have been seen. If it was me trying to kill me, I have no... Without following due process, why should I follow due process? Hold it. Hold a second, because he wants a shouting match. We can have a shouting match. We can. Yes, we can. So you want your man to kill Museveni, and Museveni should sit as a You have been abusing your authority, Mwenda. You are in a chopper. You are in military uniform. And then Museveni kidnaps children from street and they are charged in courts of law that they are putting on a beret. How is that related about abuse of authority? That's what you are talking about. In every case you come, you are always involved in the petty arguments, like you are attacking him, but he was arrested. Mwenda, you were kidnapped. That's all that you do. I am talking about your lack of intellectual quality is not my problem. I am talking about what you need to do, maybe go back to school or to your mother and be educated. Or be educated how to be a part of those who are coming here and whipping up sentiment and sounding stupid doesn't make anything. You get it? So where did you get? You have come and turned this debate into a shouting match. You want a shouting match? Then we can have it. Go ahead. Okay, and I'm very good at it. So I am going to tell you, your man Besigye was plotting to murder Museveni. Was he using due process in that process? Andrew, was he subjecting Museveni to a court when he discusses that he wants to shoot down his shop? Andrew, can I... Museveni is a human being. Museveni has, if I were in Museveni's shoes, I would not even have that man alive, because he does not believe in due process. There is a process of removing a government. He does not respect it. So there is a process. Which process did Museveni follow to remove a government? Which process did he follow? It doesn't matter. Museveni succeeded. It does. Treason is only treason when you don't succeed. Should you when he was removing a government? Besigye did not succeed. Besigye did not succeed. Therefore, he's subject to the law which he has violated. Museveni's greatness is that he succeeded. Besigye has failed. Here is the point. Listen, you are not going to give this man whatever to try to run roughshod of everybody. No, hold it. We should. Why are you and Besigye not discussing the substantive case of what Besigye was plotting? Why are you saying, how did you get this evidence? Does it matter? Assuming I killed somebody and you stole the evidence or you bought it, does it matter how you got the evidence? The evidence is that the man was involved in a meeting to unleash violence in this country and kill the president of the country. Can we put he was plotting cold-blooded murder. Can we put some questions listen, to you? There is no way Besigye can claim that somehow his rights have been violated when he was planning to violate the rights of others. Thank you. You've made your argument. Andrew, can we put some questions to you? Yes. Under the presumption of innocence, all the arguments you've just made are supposed to be proved in a court of law. Yes. That process hasn't happened yet. It is under... So you're making, you are making conclusions. Hold a moment. You're making conclusions on a matter that is before court, accusing Besigye of the many things you're accusing him of, without proof. I have proof of audios of Besigye plotting murder. You're not a court of law. Exactly. But okay. That's why we are saying. Why are there prisons and why is there remand? Listen. Why is there? I want to ask you a question and you answer it. Every time somebody commits murder, they are remanded in court. I mean, they are remanded by court and they are taken to jail. And right now, there's no... Does that mean that the presumption of innocence is taken away? But for me, even that is irrelevant because these people are being political. For me, the question is, when Besigye was plotting to kill Museveni, what due process was he subjecting Can I correct you? When Besigye was allegedly... You think Museveni is not a human being? Allegedly plotting to kill Museveni. I cannot say allegedly. Someone is suspected of having committed murder. I have a confirmation of Besigye's voice. I am not the court can follow its own process. I'm not here to argue as a judge. I'm here to argue as a person who got evidence of Besigye's voice in a meeting planning to kill Museveni in cold blood. You cannot say that's a very simple thing. Let me ask. And let me tell you, Charles, just 1 second. I think Museveni, Yoweri, you trust me, I will be killed in defense of you on this issue. I think you're a very nice human man. Because a man who was planning to kill you, you abduct him from Nairobi and bring him before competent courts. What would Idi Amin have done? Or any other person for that matter?
Did the Americans take Bin Laden to a court of law? Besigye was planning terrorism. So he could even have been killed in that meeting. So for him to begin playing this stance of not eating in a prison and you coming and making noise and defending a cold-blooded murderer, a person who was planning cold-blooded murder, I find it very demeaning and disgusting. Let's listen, if you could, yes, Ofono Pondo, and then we'll bring in Councillor Elias Lukwago. Well, I hope we shall have a calmer debate after that. But as you can, I am so happy I've shut them down. Because as you please. Nze Williams mwana osinza okubeerera tuli ku Green and Broadcast bw'owuliriza ensonga ezo nga ziri ono obujulizi bwawo ono Mwenda Andrew ne byonna byayogera, of course akuwa ensonga ze n'oziwulira. Bw'owuliriza Ssemujju Nganda akuwa ensonga ze. Debate yabadde nene nnyo, of course mwabaddemu ebintu bingi nnyo nga bw'obiwuliriza bikusobera. Naye ekyamaanyi ekirimu byonna by'owulidde kyekyokuba nti omukulu Andrew Mwenda is now openly for Yoweri Kaguta Museveni, which is not a case, I should say, but is no longer the journalist we used to listen to on Monitor FM when it had just opened up. I remember Monitor FM was closed, and later on when it rebranded to KFM, again KFM was closed, and one of the people that triggered its closure was Andrew Mwenda, who used to point at any loopholes, cracks in the regime of Judge Yoweri Kaguta Museveni. The guy was vocal, was powerful, would point out whatever issues that had or needed touch. Ebyali byetaaga okutereeza panel beating and modification yabisonganga ku balirako ayogera ensonga ze ngaakulaga butereevu nti Dr. Kano Besigye ayagala okutta president w'eggwanga mwagala tuteeka mu buzibu. Nolako ogamba Dr. Kano Besigye tekaweddeemu ono bw'ayogera ebigambo. I was talking to some person recently and was like, maybe Andrew Mwenda is the one handling the popular X that normally tweets threats. Maybe it's Andrew Mwenda. The person was loosely, we joked about it, and when I had him exchange with Ssemujju Nganda, was like, maybe not. Agobera Green and Broadcast. Betulaba bino tebinyuma nnyo ku Uganda nga bweri, state of the economy, state of education, state of the infrastructure, state of whatever is going on. The status quo is one thing, and we're not supposed to be having such verbal arguments on TV during a prime show on TV. So byeraliikiriza biteeka ku bunkenke ogira n'omulagamba naye Uganda wano tuvaawo. Of course it happens elsewhere. Definitely you'll have scenarios of that sort in other countries, but let us specifically concentrate on Uganda tugambe nti what has to be done. Bintu bingi nnyo byeraliikiriza mu ggwanga lya Uganda nogamba kyekinaakolebwa. Obuzzi bw'emisango nalabye omwana security guard kabiri sola kabateera wano. Security guard bulijjo takozesa mundu ng'alina omwana gw'asaaga naye gwe bakaayana naye ng'omwana amugamba, omwana muto mu myaka ndowooza nga 15 between 15 ne 18 ng'amugamba gwe njakukuba nti gonkuba otya gwe asikali atalina na mundu. Kati asikali this time yazze ne mundu naye ng'atamidde. Namugamba bulijjo ngamba sirina mundu. Oli n'amulemerako tosobola kunkuba, tebasobola gikuwa gwe omutamivu emmundu ng'erimu amasasi. Ono n'amulagako nti erimu amasasi. Bwe bakayanyeemu bibiri, ono atalina mundu n'asindika ku ono n'abanga adduka wali, ono n'amukuba okumulaga nti emmundu erimu amasasi. Ebintu bingi bigenda mu maaso bannaye mu Uganda, bingi bigenda mu maaso mu Uganda, andi tugenda mu kalulu. Ate akalulu kaffe mukamanyi bwe katambula. Akalulu kaffe mukamanyi bwe katambula. Mpulirizaako omukulu Felix Laija omwogezi w'amagye byayogera, ne mpulirizaako ku Afande Nariso, because ebiseera ebisinga Afande Nariso byayogera ne Afande Felix Laija lwaki tubitwala nga byansonga? Kubanga bava mu agencies operatives ezirina obuyinza
obukuuma borders za Uganda, that is the UPDF. Era buli wetulira owapoliisi ng'ayogedde tuba tukiteeka nnyo essira because bava mu kitongole mu unity evunaanyizibwa kukuuma abantu n'ebintu byabwe. Ekirala okusomozebwa kwe tusinza okufuna kati mu Uganda kwe okuba nti political parties and particularly national unity platform, maybe they will outline for them the activities which are supposed to be carried out by the national platform and the activities which are not supposed to be carried out by the national platform, because in most cases you will hear that national platform is against the law, or they did this, they did that, so it is against the law, they are violating the law, they are violating. Ate mu Uganda nze mpulira nga bagamba nti mulimu democracy. Bano bakolayo kino ebintu bingi bigenda mu maaso neweeraliikirira ndi weolike bane kyo kino tugenda kikola kitya. Ndowooza okusabira eggwanga nakyo kikulu nnyo, okusabira eggwanga kikulu nnyo mu kiseera nga kino. Abantu abamu bali ku bunkenke, buli muntu ali mukulabula munne banne muveeyo nnyo bannange bagenda bayoola bagenda bakwata, and ekibakwatisa kyentera okulaba kyekyokwambala overalls ezo. Nabye owulidde Andrew Mwenda ng'annyonnyola nti Besigye kye yakola kiri treasonous, si olina agezaako munnyonnyola Museveni Nganda nti ate ye Yoweri Kaguta Museveni kye yakola mu kinaana ye nga yagenda bugenzi mu nsiko. Andrew Mwenda namuddamu n'amugamba nti bw'otaba successful you become oba oliddemu ensi y'olukwe, if you're successful then you're a freedom fighter. And I was like bannange. Era nsaba National Unity Platform muleme kujjamu omuliro gw'okubanja abantu abasibe, especially when akakiiko kammwe kalabise n'ennyanja alabise. Greenland Broadcast, that is the update we can give you for now regarding stories unfolding and developing from motherland Uganda. I am Williams, this is the Greenland Broadcast. And still, if you love creative and performing arts stories, you should go to Greenland Media. There you'll find stories of what exactly is going on in Chameleon's life, where as she's still in the US to get medication, where he's on medication, he's supposed to go through a procedure, he's supposed to have an operation, a pancreatic operation. You should go to Greenland Media if you want to listen to what happened between Biebekul and Alice Muhanji, who organizes Comedy Store. Such stories normally don't come to this channel. This channel is mostly for current affairs, generic current affairs, stories, political, economic, and etc. Abantu abamu tebanazza baana ku masomero, banka mu Uganda zikyabba abantu, telecom companies zibba abantu data waabwe. Jukira n'okubyogerako bwogezi ababyogerako bamanyi okugamba. Omwana omu yansanze ku TikTok, we had a session with Dr. Kwefukta. Omwana n'angamba nti ati William bw'obeera mu music obeera mulungi nnyo naye weeyokesa ne weeteeka mu byobufuzi. I took time to explain to him that it is not about politics, it's about what is happening in Uganda, and what is happening needs touch, needs some responsibility from people responsible to make it better. Goodbye.